Hey guys, a very good afternoon. Masquera say. So I am coming here on this Sunday, and today I have decided to take a rest from mobilization, door-to-door mobilization, because it's a Sunday. So you really need to rest if you're a human being. Let us talk about the blame games. We have seen people blaming Advocate Nosun Chamisa lately on social media. We have seen influencers coming out to actually blame Advocate Nosun Chamisa, actually saying that the opposition is not working, Chamisa is quiet, doing nothing. And we need to answer such things and see, is Advocate Nelson Chamisa silent? Is Advocate Nelson Chamisa not doing anything? What is he supposed to be doing? That is what is key. You cannot just come and say the opposition is dead. You are a journalist, I agree. You have your own personal views, I agree. But you have to understand that politically, we still need Advocate Nelson Chamisa. We still need each and every vote in our strongholds. So, if you are honest about change, if you believe in change, when you are coming on the public domain, you have to know what to say and what not to say. Because honestly speaking, Citizens Coalition for Change is working. They are actually working. They are actually doing a lot of things on the ground. But somebody comes and says, opposition is dead as dodo. I don't know. Dodo is a bird which cannot fly, and you come to say the opposition is dead as dodo. Honestly speaking, I respect other people's opinion, but when you claim that you are pursuing change, you want change, you are demanding change, you have to know the boundaries. Because right now you have to understand that it's not about Advocate Nelson Chamisa, it's not about individuals, it's about the broader picture, it's about democracy coming to Zimbabwe, it's about the people of Zimbabwe winning in this election. Advocate Nelson Chamisa does not need to win. It is us, the people of Zimbabwe, who need to win. And we have fronted Advocate Nelson Chamisa as our person. So for these influencers to come on Twitter and on Facebook and try to portray the opposition as if they're not doing anything, go to parliament. Honorable Chauton Wende and others have raised the issue of the Al Jazeera documentary several times. They've raised the issue of gold smuggling and looting several times. Honorable Tendai Biti has raised this issue several times in parliament, in public forums, everywhere. Advocate Fadzai Mayere has raised this issue several times. Citizens Coalition for Change as a party, they have their own communication channels. So when you hear Citizens Coalition for Change speaking, it is speaking on behalf of the party. Led by who? By President Nelson Chamisa. Chamisa is the leader of CCC. So when you hear CCC speaking, you have to accept that CC has spoken. I want to give you an example. You have your own body. Your legs carries the body when you are walking or traveling. So iwewe ukada kuridzira munhu muridzo, ngatiti unoda kumisa mota, unoridza nemuromo. Waridza nemuromo, makumbo omhanya kuenda kumota. It doesn't mean kuti muromo waridza muridzo ndiwo uri more important than the other. Muromo is just a mouthpiece. But zvine zvazviri kuudzana mukati mubrain dzatoudzwa kuti mhanya, brain dzatoudzwa kuti ita so. It's a combination of a team. So when you expect Advocate Nelson Chamisa to personally come and continuously give my opinions, he always come to give his own opinion. The party gives its own position. And everybody else. When we are doing this, we are actually representing Advocate Nelson Chamisa because we are part of that change which we are demanding. That is the reason why you are seeing each and every person going out in his own capacity to actually fight for change. I have seen a lot of people, some, they cannot be on the ground. They are making donations. It's because they believe that they have to contribute something. I have seen some people who cannot donate, but they are writing articles, publishing them online.
That is what they can do. I have seen a lot of people who cannot do anything else except sharing videos on WhatsApp, on Facebook, on YouTube. That is a role. So I cannot say iwewe hauna chawataura but washare video so you are lesser. No. If that person kana anga asina kushare video irororo, dai information here is now to reach out to another person. But because of somebody who shared a video, you have to reach somebody. So it's a combination of content creators or thinkers, people who can share, people who can donate, which means this struggle is not limited to only one person. Kune munhu wekuti iye pachake anogona kutaura but haana zvekutaura, haana maideas, so anotomirira kunzwa kuti vamwe vati chii, iye ongozogona kutaura chete. It happens. So you would see kuti hakuna munhu anoziva zvinhu zvese, hakuna munhu ari perfect, hakuna munhu ari right. Stop blaming Advocate Nelson Chamisa for this. I have said it several times to say, if you are a wise person, you don't need to come after President Nelson Chamisa. Why are you targeting Nelson Chamisa? Why are you targeting him? You personally, you have a responsibility, you have a role to play. What is your role? Do your role. Are you going into the rural areas kumusha kwako chaiko chaiko? Are the people there geared for change? Uri kuzikanwa here kumusha kwako? You can't be an influencer on Twitter. You can't be an influencer on Facebook. Usingazikanwe kumusha kwako. Kumusha kwako is the first place ya unofanira kutanga kutozikanwa. If you mobilize 1,000 voters from your own rural area, it will add to the numbers. Yes. So I have seen a lot of people who are disappointed because they thought kuti just because they are vocal, just because they are popular online, Advocate Nelson Chamisa was going to handpick them and say, John, and anotora chigaro cheku Mount Pleasant, iwe Peter, and anotora chekwaseke, iwe Susan, and anotora cheku Norton. That is what they thought. They thought that because of their influence, they would be handpicked and given positions. But Advocate Nelson Chamisa said no to imposition. He said we need strong candidates, which means munhu arikufanira kuenda paground with the ability to amass votes, not with the ability to have influence on social media. You might have influence on social media, but you might fail to have influence in your own area. I want to give you an example. Enzo Aishao arikurira airira and is very very known, popularly known, and ukatotarisa ima areas ana Sunning Dale izvezvi zvikanzi Enzo Aishao ari kunoridza bendi masikati machena, panogona kutozara vanhu. Izvezvi ngaanzi aenda kunoridza bendi muSunning Dale Enzo Aishao aise maposta ekuti tichange tichiridza pamashops, panozara pagosviba nevanhu. So but what happened to him per election? People rejected him, which means the popularity on social media, popularity in whatever you are doing, is not popularity in a certain constituency, in a certain ward, or politically. So you have to understand izvozvozvo. If you are an influencer, you have to understand kuti mumwe nemumwe ane role yake yekuplaya. People might regard you as the best journalist, but might disregard you as the best politician. Yes. Inini handingamanikidzire vanhu kuti ndikanzi ndikapiwa mbiri nevanhu zvikanzi ari kugona basa ndotoenda kuvanhu ndoti chindivhoterai inini. Vanhu vanogona ndudza kuti yes unogona basa ikoko kubasa kwako, but in terms of service delivery chaiyo hatione uchisimudza, hatione une capacity iyoyo. People can do that, and it only happens because of your work, the work you are doing in your community. Pane umwe munhu asiri vocal pasocial media but ari grounded and is doing enough. I respect that man from Binga, anonzi Dubeko Sibanda, Honorable Dubeko Sibanda. That man is not popular on social media. He is popular on the ground in Binga. If you go on to Binga, no matter the shenanigans, vakaenda nemabhasikoro mangani vanhu veZANU-PF, he still won. That is the kind of influence yatinenge tichitaura chiti on the ground, no matter how popular you are, unogona kudefeatwa. So Advocate Nelson Chamisa cannot risk to say this person is popular, is influential, sargandi mpe position. No, that is the reason why he said munhu wese ngauye ashowe interest yake
mulocation yaari, vanhu vachamunominata. Vanhu kana vachikuziva, they will come and nominate you and say, isi toda kurepresentwa naNhingi because he is our person. You will be able to represent those people. But kana usingazikanwe kuconstituency kwacho uchingozikanwa online, unovhoterwa nani sei? Because it's not everybody who is on social media. It's not everybody who is following politics on social media. There are people who are actually on the ground, vachiterera, vachiona zviri kuitika paground, so that they can make decisions. Remember kuti each and every place, each and every area, ine vanhu vanotobvunzwa kuti tovhotera ani. If you fail to have relationships with those people vanobvunzwa kuti tovhotera ani ivavo, if you fail to have relationships navo, you will not win an election. I have seen it myself. I have been in the rural area for a long time now. I have managed to go and meet several people. You will be told kuti isisu shamari tinoterera Nhingi. And that Nhingi yeye ari useless pakuona kwaunenge uchiita, akapfeka manyatera, ane vanhu vanomuteerera, ane vanhu vekuti akadaidza kuti uyai kumeeting vanouya. I have seen it myself. Unoziva kuti unofamba uchiudza vanhu kuti vabereki ndokumbirawo meeting nemi, ndokumbirawo tisangane titaure, hapana anouya, unoona pane 2 vanhu. But you just go to somebody anenge achinzi is useless nevamwe, woenda kuti mukuru ndokumbirawo kuunganidzirwa vanhu, wowana pane vanhu 50. I have seen it with my own 2 eyes. And from that day, I started to respect everybody. And I started to understand kuti in each and every area, kune anonzi madzishe eko, vanhu vanoteererwa nevanhu, no matter how poor they are, no matter how impoverished they are, no matter how silly they may look. So my influencers yedu, stop this behavior of blaming other people, because Advocate Nelson Chamisa cannot focus only on you. We have how many people in Zimbabwe? We have how many people who go online on Twitter only? How many people are giving their own opinions? On Facebook, on WhatsApp, everywhere, people are giving opinion. Other people even call President Nelson Chamisa to say, President, indaifunga zvakati nezvakati nezvakati. So do you think your own opinion ndio inofanira kustand ground? No. Let us be able to accept kuti ukaona leadership ichita A, B, C, D, there is a reason. Inini ndinorwadziwa nevanhu vekuti they have access to Nelson Chamisa. They can arrange a meeting with Nelson Chamisa. They can call Nelson Chamisa. They can DM Nelson Chamisa on WhatsApp or whatever. But they come publicly with stories. Dzavaifanira kungotaura kuti isisu leader tikufunga zvakati nezvakati nezvakati, then zvinhu izvozvo zvoiswa for consideration. Why are you giving Varakashi leverage on social media? Why are you helping Varakashi? Right now vane ZBC radio, vane ZBC TV. Then is this toti, let us use WhatsApp, let us use social media, my Facebook, my Twitter, handles and everything. Then you see vamwe vanhu vachiuya vachizopushira ipapo futi pari kuitwa basa nevamwe. What kind of people are you? You might justify yourself kuti I'm a journalist, I'm a professional, I'm a this and that. But politics hadzide zvozvo zvese izvozvo. Pane zvimwe zvinhu zvinoitika kupolitics zvokuti unoshaya kuti zvaitirwei, but because of benefit zvinotoitwa. Right now I want to tell you the truth. Inini ndakadzidza chimwe chinhu munomu muruzevha. I learned kuti vanhu vane control yevanhu right now, masabhuku. Semu masabhuku iwayo ndo ari kushandiswa neZANU-PF. Which means inini ndikaenda ndichiti sabhuku weZANU-PF putseke wako handitaure newe. Sabhuku iye anongotaura kuti tichasangana shamwari. Wandituka. Anongoudza vanhu kuti endai munovhotera pamusangano mukuru. And people will go and vote. But inini ndikaita a relationship na sabhuku. Vanhu vanoenda vanobvunza sabhuku, sabhuku mpane vapana vari kufamba vemwe party. Munovaona sei? Sabhuku wotaura kuti voterai wamunoda. Ukangona sabhuku vadaro vatopa an influence kuvanhu yekuti vagone kuenda kunovhotera the best candidate based on the idea you are selling. So hatigone kuita upenyu hwekunetsana nevanhu vese just because some of them they identify in a ZANU-PF. There are people who are afraid to identify in a triple C. Kana hari maskati vanoenda kumisangano yeZANU-PF.
kana ava manheru they tell you kuti endai munovhotera pamunodawo komana. So there are people who are allowing us to do mobilization. Zvoti vakatokuona muchifamba vanotokudzai kuti fambai so and muchitoona zvinhu zvenyu zvichitanga kutofamba muchitanga kutowana manumbers muchitanga kuwana vanhu. It's because vanhu vaneta but vanhu vari kutya kuvictimizwa. So we cannot have one idea, one opinion dominating other opinions. Zimbabwe is not only represented online. There are people who are not connected. Especially if you go to my rural area, haufe wakaona video repa YouTube kana kuvhura Twitter kana kuvhura Facebook, you cannot do it network iriko yakadhakwa. So those people, they are not relying on social media. Even if you can send a video per WhatsApp chero ane data rakaita sei, download. So what do you need to do? You need people who go onto the ground vachitaura nevanhu. You need to go and explain things to the leaders dziri munzvimbo, including masabhuku acho eZANU-PF. Saka zvazviri kureva ndezvoti if you manage to convince them, they will refer people to you kuti potai muchimboteerera mukomana uyu, potai muchimboteerera mukomana uyu, potai muchimboteerera mukomana uyu. Once they've done that, vanhu vanouya vawane ability yekugona kuteererwa nevanhu munzvimbo. That is the reason why Advocate Nelson Chamisa said, munhu ngaaende anogadzira ground rake onominatwa necommunity yake. Vakazviitira kuti munhu wese aende anocreate marelations nevanhu panzvimbo. Which means hakuna munhu ane idea iri superior than the other. So stop putting pressure on our leadership, trying to portray as if they are useless, they are not doing enough. You are doing it so that the international community begin to discredit the leadership. Saka opposition yacho kana vanhu varimo vachitaura kuti yakadhakwa, it means yakadhakwa. Isisu sevanhu tatova attacked. Tatova ne problem already. It means the international community which are supposed to stand with us haichakwanise kudaro because of your mouth yasingagone kuvhara muromo wako. Taneta guys, taneta with this kind of Zimbabwe. Isu hatichada vanhu vanongoda kunzi vataura for the sake of vataura chete. Guys, honestly speaking guys, we need serious people. We don't need vanhu vekuti they'll just come kuzotidyisa election vanhu voenda kudzimba dzavo. Thank you very much for the contributions, Team Zimbabwe. And it's true, we all need to mobilize. And sure, I feel sorry for Nelson Chamisa. Everybody blaming him. He must be strong. God will guide and protect him. Yes, that is true. And yes, power to the people. And it is a feed Mandingo Kuvarakashi. Okay. Hanzi vese vanotaurisa varakashi. Okay. Every citizen must mobilize, not to blame Chamisa. Thank you very much. Hanzi, welcome. I pray you standing as an MP. Okay, 2023 we shall overcome. I'm not standing as an MP. I'm not standing for any position at this moment in time. Maybe, I just said maybe, if the people in my ward nominates me, maybe I can stand as a councillor, not as an MP. If that is if people in my ward nominates me, because inini chandiri kungoita ndiri kungofamba chitaurira vanhu kuti endai munovhotera Advocate Nelson Chamisa. Kana taane council candidate, taane national assembly candidate, ndakutaurira kuti vhoteraiwo councillor wedu, vhoteraiwo MP wedu, movhoterawo president wedu. That is the message which I want to send to the people in my area. So it's not about me standing in. Iye anenge anzi ari kudiwa nevanhu ndiye, but vanhu vakandinominatawo vakati vari kundida handirambe kakuita basa, ndo vanenge vandipa basa. So Hanzi, please stand. Yeah, this is what I'm saying. If the people of my area says pinda, ndinopinda. So it's about nominations. Vakandinominata ikoko ndezvavo. Saka vakaita manominations avo, handisi kuziva kuti kwakanominatwani. The process is not yet over. We will just see after the results. And kana kukaitwa vanenge vatiwo vari kundinominata, I will just come and announce kuti ndo mamiriro zvinenge zvakaita. But Team Zimbabwe, my message is ngatingorova basa sebasa. Ngatisatarisa kuti vachamisa vaitei. Muri kuzviwa? Bhazi iri ratinaro iri, vachamisa ndivo driver.
driver vakwekweredzane nemabhegi ibasa ranahwindi. Muri kuzviona, isu tiri mahwindi, muchitiona takadai tiri mahwindi achamisa. Chamisa ndidriver, haabve pasteering chake kubata steering kuitira kuti vakomana kana vaakumhanya nemaspike osimudza bhazi. Isu basa redu nderekulodha tichiisa vanhu mubhazi, chero ari kuenda kwamurambinda pinda mubhazi, ari kuenda kugokwe pinda mubhazi, ari kuenda kubulawayo pinda mubhazi. Hatinei nokuti uri kuenda kupi kana kuti chii, tiri kuti pinda mubhazi chete rachamisa iroro. Munhu wese mubhazi ndo operation yatinayo. Isi tine operation munhu wese mubhazi, whether uri welead, uri wezanu, uri wenduu, uri weapa, uri wepatipi, tiri kuti munhu wese mubhazi. Isu ndo zvatiri kufamba nazvo, hatisi kufamba nezvimwe zvinhu zvese zviri kutaurwa nevana. So let us understand that we are in for NERO, we are in for change, because hatigone kuti tese tiadvise president Chamisa vari 1. Isu tiri over 6 million vanhu vakarejesta kuvhota. Tese tikaadvise advocate Nelson Chamisa vanoteererani. Hati muri kuzviona? It's a matter of an idea which supersedes all other ideas. Inini ndine idea yangu, ndikaenda kunzvimbo yangu inini ndikanoparidza idea yangu, the people there will simply accept that idea. Leadership ikaona that idea ichishanda, they will adopt that idea. All I need to do is to go kunzvimbo kwangu ndonoprova kupati kuti pati idea inoshanda, then pati ikaona kuti idea inoshanda, they adopt that idea. Handigone kungoenda paTwitter ndichingoti taifanira kudai vakomana, taifanira kudai. That is not practical, because zvikazofoira zvoitwa sei? You see, this period yatiri ino haisi yema-experiments. This is the period yekutoita zvinhu on the ground, woprova kuti izvi zvinoshanda. Leadership yoti for sure izvi zvinoshanda shamwari, let us adopt this. So let us ignore maside shows SRipo, so that we can move forward. And did you show interest? Right now I have shown interest in mobilization and only that, but I have just indicated kune vamwe vaibvunza ndikati inini I'm free, if you want me to represent I'm there. Aiswa iyeyeye ndiyeye, inini basa randandichifanira kungoita ndo randinongoramba nchiita, because I'm not there for positions, I'm there for change. So thank you very much for coming, Team Zimbabwe. I just decided to come and empty because I was angry nezviri kuitwa nevamwe vanhu vatinoti ma-influencers, vanhu vatinorespecta. Pane mamwe madocuments aunoona vachingoposta so kupa ZANU-PF nyaya, zvinhu zvakati kaunana 2016, zvinhu zvisinei neinvestigation yeAl Jazeera about the gold mafia. Ndo zvaunoramba uchingopa munhu mhosva. Nobody knew about vana Radland, mashandiro avari kuita nemaitiro avari kuita all along, up until zvazobudiswa neAl Jazeera right now. Which means kana pane any relationship yakaitika in the past, you cannot judge a leader who just represented on a different case isinei nechekuita nechitsotsi kana nechekuita nei. Haina kana chitsotsi chiripo. So you cannot blame our leaders for that. This is my opinion. I don't know kuti vamwe vanofunga sei. Ngavatsamwe kana vachitsamwawo, but isusu tongotaurawo zvatinofunga. Thank you very much for coming, Team Zimbabwe. Thank you very much for the contributions you have been giving us to us. Please rambai mchisubscribe, rambai mchishare mavideos edu. I know some of you are complaining video quality yakazoita so chakazodai chakadai so. Guys, mZimbabwe hamuna internet. Kana ukatokwanisawo kuenda online, dzitorowo nyasha. As long as you are hearing me, I tried to fix my audio at all costs so that munenge muchinzwawo kuti munhu ari kutaura. Even mukasanyatsoona face, mukasaona presentation yangu zvakanaka, I'm just believing that you can hear zvatinenge tichitaura. That is what is very, very important at this moment in time. So let us meet in other episodes and other broadcasts. I love you all. Keep on supporting us, keep on sharing these videos, and keep on liking and commenting.